You know, what you post on social media can attract a spouse. Today we meet a couple who found each other in the most interesting of ways. Welcome to Decoded. My name is Dan Masinde. I am a relationship and marriage coach. Every week, I sit down with different couples to find out what issues in their relationship or their marriage they need decoded. Welcome. Kwa majina naitwa Han, nimetoka Saidi ya Meru. I'm Titus. Tulipatana na Han kwa group ya memes. So hapo ndio story yetu ilianza. Tulikutana, kuna group tulikuwa tumeadiwa ya memes. So nilikuwa na posti memes mingi. Titus alikujanga kwa inbox yangu akanitext. So vile alinitext sikuchukulia serious juu tumezoea wa maboy kututext bado tunaignore. So aliendelea kunitext. So one day nikamuuliza, kwani uchokangi kutext mtu ana shughuli na wewe? Ndiye akaniambia ile siku utaniblock ndio nitaacha kukutext. So nilimpea attention, ndiye aniambia chenye alikuwa anataka. So Titus hakuniambia ananipenda ama hakuniambia ako interested na mimi. Aliniambia unaweza nitembelea Nairobi na sasa hiyo niko Meru. So nikampea attention. Tukaongea nikamwambia anaweza kuja weekend nitumie fare nikuje. Vile alituma fare sikuenda obvious. Nilikula fare. So ilifika jioni. Hakuniongelesha, he never asked me anything about my travel mpaka usiku. Sasa ilibidi mimi nijiexpress, nimwambie the reason why I didn't come. So nilimwambia vile tumezoea kudanganya, sikumwambia kitu, akaniambia ni sawa. Alikuwa na forward memes mingi sana kwa group ya WhatsApp. So mimi ni mtu sana napenda memes. Kaangalia demo anapenda sana memes. Nikamwambia tena mimi napendanga hizo memes. Na demo anapenda hizo memes. Tukipatana pamoja si kutawaka. So ile harakati nikachukua namba yake, nikamkatia. Nikamuuliza kama tunaweza meet. Akaniambia tukakaa, akaniambia nitumie fare. Ile fare nilimtumia akakula. So kula mimi sikuwa na haraka juu hata kabla nitume fare. Nilikuwa tu najiambia hata na betting zingine, acha niekelee ni bets. So ile bet nikamtumia fare, nikakaa. Kufika kitu saa 8 hapo nikaona ameweka status WhatsApp akiwa kanisa. So mimi kuangalia ile video ameweka pale nikaanza kucheka, nikajua demo amekula fare huyu. Sikumtest, nikanyamaza. Kitu jioni hapo antest akaniambia bro usinijamie. Kuna ile story ilitokea so singemeki kukam. So hapo nikamuuliza alright sawa, mimi nikanyamaza. Ile kunyamaza sikuendelea sana kumchati, nikakuwa the real viewer. So ile kuview status nikakuwa nikiangalia. Nikamtest na nikamwambia ni aje mrembo? Tunaweza patana? Kaniambia lakini sitakutumia fare nitakuja huko. Kaniambia ni sawa, kama utajileta sawa. Nikakuja. Kwanza nikafika kwa Madis, kufika kwao, nikaenda nyumbani kwetu. Nikapitia Meru Town, tukapatana naye hoteli moja. Kurudi Nairobi nikamuuliza unaweza nitembelea? Kaniambia Nikamwambia lakini sitakutumia fare utakuja na yako. Kaniambia ni sawa. So mimi ilibidi akuje alinijileta na fare yake mwenyewe. Sikumtumia. Hapo ndio story ilianza. So vile nilikuja kwake, tulikuwa tusha fall in love. Tulikaa almost 4 months, nikarudi Meru, akakuja, tukaenda kwa wazazi. Thereafter, tulikuja, tukaendelea kugrow. We met on 2018, up to today, we are happy in marriage. Utamu wa ndoa, vile naweza sema, ndoa ni tamu ukiwa na the right person. Kama sahi, challenges zenye tunapitia, ni hiyo kukosa kazi, expect hii time ya corona vile tunaendelea. Unapata mtu anakaa the whole day bila kuhand kitu, but bado tunaendelea. Utamu ndoa ni pendana, kusaidiana kazi na
Zingine kama vijana sisi mguu inakuanga ngumu sana kukua, so inabidi unasaidika hapo kufundua nguo ile kusaidiana maisha. It is now time for me to have a conversation with Ann. Ann. Yes. Vipi? Poa sana. Ulikula fare? Yeah, nilikula lakini nilikuja the next weekend. Ulikuja the next weekend? Yeah. Alijam? Hakujam sana. Alikuwa na inspect though. Alikuwa na inspect? Alikuwa na jam. Alisema tu wewe ni ule mwanamke mwenye unamchazi na mamimi zako. Yeah, so alikuwa amebabika juu bando nilitumia fare yangu kummeet. Siku ngoja nitumie tena juu nilikuwa nishampenda. Nishampenda kwa mazemi nakuja sasa sisi najileta. Yeah. Kwa hiyo beta aliweza. Hiyo beta aliweza kabisa. Okay, na bado unatuma memes? No, sahi sasa si unaona I'm expecting. I expect hey, congratulations. So I'm trying to be mature. Jaribu kukua mature sasa juu memes nimeweka kando sahi. Sasa stories za memes zimeisha. Zimeisha kidogo si sana. Okay. Yeah. How does it feel being a mother? Sasa uko na I feel vizuri juu sahi na hizo kicks. Zinasikia nikue na expect something. So I feel good. So bado miezi safari ni refu. Kwa miezi ngapi pregnant? Niko 7. 7 months. Okay, like about 2 months more to go. 2 more. October. Anakuja. Yeah. Na sasa akikuja, nimesema ya kwamba one of the challenges like ni mambo za especially finances, mahitaji. Sasa unaona ni kama sasa hizi kama COVID-19 imetuchapa hivi na sasa mtoto akija je. So saido tunangangana kuwork before. Ndio sasa ikikuwa too late tutakuwa na huo uwezo wa kulea. So saido ni kuwork savings at least do tukiexpect mtoto bado tutakuwa tunapata mahitaji na hiyo pesa ya kumlisha. Yeah, so sasa hii ndio time ya kusave before. Ni so tumejipanga pole though. Si unajua Nairobi pesa ukisave mahitaji ndio yako nyuma. Mara fare. So tuna save vile tunaweza. Yeah. Ungependa hata kukua ule mama mwenye unalea mtoto wako, kuna njia fulani ungependa kulea mtoto? Ungependa mtoto akue namna fulani? Akue namna fulani, kuna lengo fulani uko nayo, nataka mtoto wangu amee kukua hivi. Hiyo tunasemanga ni mipango ya ujui uta give birth to which gender. So far hata sijafanya scan. So unasema ya nini model? Si gender lakini pia ule mtoto ukishamzaa vile utamlea. Vile nitamlea. Unataka mtoto awe pengine anafuata tabia hii inakaa namna hii. Yeah, at least ningependa kufuata hiyo tabia ya babake. Baba yake? Nini je baba yake ungependa afuatilie? He is so humble. He is so humble. Nampenda juu ni humble kabisa. Ananga si mtu wa kelele kama mimi. So wewe kuna kelele? Mimi ni mtu wa kelele. So sometimes naongeanga kwa nyumba mpaka naona hata niongeleshi na nyamaza. So mimi ni mtu wa kelele. Mara naongea kwa nguvu. Sasa yeye ni yule mtu ananga shughuli mingi. So so hapo sitaki akue kama mimi. Yeah. Lakini hata kiwe kama wewe si wenye wewe huko ndio ilipendeza bwana. Yeah, of course. Ulikuwa na nataka mwanamke mwenye analeta fire kwa nyumba. Yeah. Okay. Na sasa kama pia na wenye ungependa sasa pia kumlea, ulifurahia sana vile ulijua unakuwa mama ulikuwa. Sasa mimi. Yeah, unajua ukiwa expected kwa mtu unapenda, you feel that happiness guided. So nilikuwa nimefurahia sana. I was so happy. Juu kukua mtu unapenda, you got pregnant for him. So unaona hako ka feeling bado. Nasikia vizuri. Yeah. Hata venye unacheka tu unaonyesha kwamba wewe unafurahia haya yote. Asante sana. Thank you so much Ann kuzungumza nami na kupata ili tujue venye unapitia mambo ya ndoa. Well, I've been speaking with Ann, the lady mwenye alikula fare lakini after that akaenda sasa ameolewa na ako karibu kuzaa.
So I'm about to have a conversation with the husband, the humble husband, and Anna and Mr. Titus. So stay tuned to Decoded. We have a segment called Askdan where you, the viewer, get to ask me questions about relationships or marriage and I get to answer. Today's question comes from a man and he writes, "Hi Dan, I'm a married man for 2 years, but I normally get angered when my wife misuses gas, cooking oil, etc. And when I correct her, she starts to talk past things in low tone. How should I control myself because it happens every month?" I can imagine how frustrating this is if it happens every month, as actually you said, you know. And I pick two things over there. Number one, there seems to be maybe some unresolved issues that because of those unresolved issues, she uses that disagreement about use of money to bring up these issues. So maybe one of the things that you need to do is ask yourself, you know what, did we actually finalize on these issues? Is there something maybe you needed to say sorry for? Or is there something that maybe she needed also to articulate to be able to say, you know what, I was angered by this, or we have moved on past this? That's number one. Number two, when it comes to use of money at home, this can easily bring about conflict. And one of the ways that actually you can do is come up with a budget together. Once you come up with a budget together, then you give her perhaps the responsibility of using that money so that she can actually see how that money is being used, how it's going, and how it's being depleted. That will make her to be more responsible. When you give her that responsibility to be able to be like, oh, okay, you know what, I need to save this cooking oil, I need to save this gas. Instead of maybe perhaps you being the one who's doing a majority of that, you give her that responsibility so that she's able to understand these things. And then lastly, when things are calm, not when things are hot, when things are calm, get to talk about these things. I usually say that the best time to form a constitution is when there's peace. So form a constitution, a financial constitution for your marriage, so you can be able to understand these things. And that way you'll be able to address these issues. If you have any questions that you want me to answer, feel free to write to me on 22999 or through our social media platforms, and I'll be sure to answer. Thank you.